Hello guys, welcome to Say Explore and also welcome to my first video on YouTube. This video will be about the Darjeeling vlog and I decided to put it into two parts. The first part will be about the journey from New Jalpaiguri to Darjeeling, and more accurately not Darjeeling, it will be Lepchayagot, which is the offbeat location where we will be staying. Hope you guys will enjoy. So one information I want to give you that in New Jalpaiguri station you will find air conditioning waiting rooms. So আমরাও কিন্তু এরকম একটা ওয়েটিং রুম চুজ করে নিয়েছিলাম ওভারনাইট জার্নির পরে একটু ফ্রেশন আপ হওয়ার জন্য অ্যান্ড টু চেঞ্জ ক্লোথস। এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমাদের গাড়ির দিকে, যেটা কিনা অলরেডি প্রি বুক করা ছিল। নাও হিয়ার আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ সাম টিপ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ট্রাভেল কমফোর্টেবলি অ্যান্ড ওয়ান্ট ফ্রিডম, এবং তোমাদের যদি কারোর ইচ্ছা থাকে যে রাস্তার মাঝপথে নেমে কোনো ক্যাফে ভিজিট করবে, যেটা কিনা আমাদেরও প্ল্যানে ছিল, দেন ইউ শুড গো ফর প্রি বুকড কার and make sure you book it from your home. You can also contact with the homestays you have booked. ওরাও কিন্তু গাড়ি প্রোভাইড করে দেয়। Else you have budget issues, that you can opt for shuttle cars or which we say the share cars. They are also good, or you can choose for the buses, but the buses are not always available, so you have to wait. Now look at the road guys, how clean it is. Now if you watch closely you can see hills at the right side of the screen. এখানে পৌঁছাতে আমাদের মোটামুটি আধ ঘন্টা সময় লেগেছে এনজিবি থেকে। It was a cantonment area. Maybe this is the reason why the roads are so clean and well maintained. গাড়িতে চলার পথে হট করে দেখলাম আমাদের রাইট সাইডে একটা টি গার্ডেন। Although it was nothing in comparison to the beauty of the tea garden in the hills, তবুও আমি এটার ভিডিওগ্রাফি করার লোভ সামলাতে পারলাম না। There are some signs which will let you know that you are moving towards Darjeeling. সেগুলি হলো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সবুজ চা বাগান, মেঘে ঢাকা পাহাড় ও রাস্তা, রাস্তার প্যারালালে চলা টয় ট্রেন ট্র্যাক এবং ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে যাওয়া টয় ট্রেন। The beauty of the road is beyond imagination. The foothills at the distance, which were hiding itself from us until now, were gradually becoming more visible. দূরের এই নীলচে সবুজ শেডওয়ালা পাহাড়, সোজা রাস্তা, রাস্তার দুই সাইডে সবুজ জঙ্গল আর মাথার ওপরে মেঘলা আকাশ, সব মিলিয়ে এক দুর্দান্ত দৃশ্য। It seemed like the hills were welcoming us with the carpet made of asphalt and we were receiving the grand reception. Now from here the ascent to the hill begins. The road we followed is named Subhash Gishing Marg, or popularly named as Rohini Road. There are several roads that lead to Darjeeling. They are Hillcut Road, Rohini Road, Pankhabari Road, and the road via Mirik. The Rohini Road eventually meets up with the Hillcut Road near Karshiang. Now the Pankhabari Road consists so much twists and turns and the roads are very steep. So if you are a newcomer to hills, then I would suggest to avoid this road as you can experience dizziness and nausea. We chose Rohini Road, which I will show you in this video. The Hillcut Road is also beautiful because toy train tracks are parallel to the roads and you can see toy train from your car. So that is one kind of experience. Now as I told earlier, the Rohini Road also meet with Hillcut Road and it's better to return to Shiliguri from Darjeeling via Mirik, কারণ ট্রেনে সারা রাত জার্নি করার পর মিরিক ঘোরার মতো এনার্জি হয়তো আপনাদের থাকবে না। তাই দার্জিলিং থেকে যখন রিটার্ন করবেন আমার মনে হয় যে মিরিক হয়ে ফেরাটা ভালো, কারণ তখন মিরিকটাও আপনারা ভালো মতো দেখতে পারবেন। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস এ বেটার অপশন। নাও সি গাইজ how the shades of the mountain and the clouds are complementing each other. Here I am shutting myself and letting you feel the view. In school days, we all have read that with the change of the height, the vegetation also changes. At the base of the hill, due to more humidity and rainfall, we can find evergreen forest, and with the increase of altitude, those trees get replaced by the temperate forest trees. And with more increase in altitude, we can find alpine forest, which consists pine, birch, cedar, juniper, etc. Here I practically experienced that thing.
Now, if you watch the guardrails, you can feel the slope of the road. I think the altitude has a profound effect on life. With the change of altitude, not only the vegetation was changing, but also the structure of the animals, human being, and also the structure of the houses were changing. এখন আমরা পৌঁছে গেছি জয়েন্ট ভিউ পয়েন্টে। The person you are seeing on the screen is our driver who was so kind to let us get out of the car and enjoy the view. শেয়ার কারে গেলে কিন্তু এইরকম সুবিধা পাওয়া যায় না। Look how beautiful and majestic the view is. ওই যে নিচে দূরে যেখান থেকে পাহাড়টা শুরু হয়েছে সেখান থেকেই কিন্তু আমাদেরকে এতটা দূর আসতে হয়েছে। And we have to move all up to there where the clouds are hiding the hills. At joint viewpoint, when I get out of the car, I was feeling kind of dizzy. কারণ রাস্তাটা কিন্তু ফ্ল্যাট ছিল না, রাস্তাটার একটা স্লোপ ছিল। আর জেনারেলি we who live in plains are not accustomed to walk in a slopey road. And due to the increase in altitude, the temperature dip was quite significant. See, the banner is showing the Margaret Deck is 11 kilometers away from us. Margaret Deck is a beautiful cafe between Karshiang and Ghum, and more accurately between Toon and Sonada. I strongly recommend to visit that cafe. The tower you are seeing there, that is the iconic Karshiang Tower. That tower marks the beginning of Karshiang. Here see guys, we are moving parallel to the toy train tracks. As I have told earlier that Rohini Road will eventually merge with the Hillcut Road near Karshiang. This road is used by the toy trains to go up to the hills. So this is why the road got its name. কথা বলতে বলতে চলে এলাম কার্শিয়াংয়ে। দূরের যে পাহাড়ের মধ্যে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, লুক হাউ বিউটিফুল দ্য হাউসেস আর লুকিং অন দ্য ক্লিফ। ইটালির সিঙ্ক টেরা বলে একটা জায়গা আছে, পাহাড়ের ওপর ঘরগুলো দেখে সেই জায়গাটার কথাই মনে পড়ছে। এখন আমরা চলে এসেছি কার্শিয়াং মার্কেটে। দ্য মার্কেট ইজ ফুল অফ লাইফ। Students are going to schools, people are going to offices, hawkers shouting. You can hear Nepali songs being played here, which was giving a mountain vibe. Which amazed me that how close is the toy train tracks are to the market. I wonder how they manage when the train comes. It is really unbelievable. আর কার্শিয়াং আসা মানেই মেঘের খেলা শুরু। Clouds are coming and going. Sometimes the visibility is clear,
but sometimes you can't even see 10 meters ahead of you. The view was so charming. We have arrived at Tung, guys. It is above 5656 feet from the sea level. And look at the roads. Everything is just shrouded by the cloud. At that point, my joy knew no bounds as I was visiting hills for the first time in my life. And I was completely satisfied with this. দেখে মনে হচ্ছিল প্রকৃতি সবচেয়ে সুন্দর পার্টটাকে মেঘের আড়ালে ঢেকে রেখেছে। দার্জিলিংয়ে যাওয়ার আগেই যেন মনটা ভরে গেল। সবসময় যে মেঘকে আকাশ থেকে উঠতে দেখতাম সেই মেঘকে নিজের হাতে ছোঁয়ার অনুভূতিই আলাদা। Sometimes it was feeling like I am dreaming, and it was the exact that I was wanted to see in Darjeeling. I didn't wanted to see Kanchenjunga or any other mountain peaks. I just wanted to get lost in this cloud. I wanted to see lush green hills. I wanted to see pine forest covered in cloud, and to get this vibe we chose mid-June because monsoon has just entered the hills, and that is the exact season when you will get this view. If you want to see clear sky, mountain peaks covered in snow, more importantly if you want to see Kanchenjunga, then you should plan for mid-October to mid-November. Here it was seeming like we are entering an endless tunnel of pine forest and mist. It seems like sunlight never reaches here. The cloud was so dense that you cannot see what is coming ahead of you. Every turn in the road was another surprise. See how charming the view is. দেখে মনে হচ্ছিল মেঘগুলো যেন গাড়িগুলোকে গিলে খাচ্ছে। Oh, I can watch this for hours. It was so relieving. আশেপাশের গাছপালাও সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে, টেম্পারেচারও অনেকটা কম, চারিদিকে মেঘ আর পাইন গাছের জঙ্গল, সব মিলিয়ে যেন একটা আলাদা জগতে চলে এসেছি। Here the banner is showing that Margaret Lake is only 5 kilometers away from us, so we almost reached there. I am not putting the Margaret Lake video here because the video would be so lengthy, but you can tap the I button to see what we experienced in there. So after breakfast come lunch, we continued our journey through the clouds. This road leads to Sonada and afterwards to Ghum. From Ghum, the road divides into two parts. One part goes to Lepchagot, where we will be going, and the other part leads to Darjeeling. যেহেতু আগের দিন রাত্রেবেলা ট্রেনে সেভাবে ঘুম হয়নি, অ্যান্ড আফটার টেকিং ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চ আই কুডন্ট স্টে মাইসেলফ অ্যাওয়েক। আর এই মেঘে ঢাকা রাস্তা আর ঠান্ডা ওয়েদারে ঘুমটা যেন আরও বেশিই পাচ্ছিল। সো আই কুডন্ট শুট দ্য রোড অ্যাহেড। দ্য রোড দ্যাট লিডস টু লেপচাগত ফ্রম ঘুম ওয়াজ বিউটিফুল। দ্য রোড ওয়াজ সো ডার্ক বিকজ অফ দ্য পাইন ট্রিজ বোথ সাইডস, অ্যান্ড দ্য ক্লাউড ওয়াজ মেকিং ইট ম্যাজিক্যাল। বাট ডোন্ট ওয়ারি, as we went to Darjeeling from Lepchagot in the next day, I captured the road, so I will show the road in the next video. Now that was the view from the homestay. See how calm it is. একদম স্নিগ্ধ পরিবেশ, দূর থেকে পাহাড়ি পাখিরা ডাকছে, আর আমাদের হোমস্টে থেকেই পাশের পাইন ফরেস্টটা দেখা যাচ্ছিল। So it was a great location. In the next video, I will put the pine forest scenes, the Darjeeling itineraries. So see you in the next video. Until then, say explore.
Peace.